Hello everyone, my name is Daria, and in this video we will talk about two verbs, to do and to make. In Russian we usually translate it as делать. Делать is an imperfect verb, and сделать. Сделать is a perfect verb. Делать, сделать. Let's conjugate these verbs in three tenses. And we start with the verb делать. Делать. Я делаю. Ты делаешь. Он делает. Она делает. Оно делает. Мы делаем. Вы делаете. Они делают. It was conjugation in the present tense. And in the past tense we say, if I am a female, I say я делала. If you are a male, you say я делал. Ты делала. Ты делал. Он делал. Она делала. Оно делало. Мы делали. Вы делали. Они делали. And conjugation in the future. We use the verb быть, but in the future tense, and add the infinitive of the verb. In our case, this verb is делать. For example, я буду делать. Ты будешь делать. Он будет делать. Она будет делать. Оно будет делать. Мы будем делать. Вы будете делать. Они будут делать. And the perfective verb сделать. Сделать. The perfective verb сделать doesn't use in the present tense. That's why we have two tenses. The past tense and the future tense. And now you will see how easily conjugate these verbs in the past tense and the future tense. To create the future tense of the verb сделать, you need the letter S plus the present tense of the verb делать. And we get я сделаю in the future. Ты сделаешь in the future. Он сделает. Она сделает. Оно сделает. Мы сделаем. Вы сделаете. Они сделают. And for the past tense of the verb сделать, you need the letter S plus the verb делать in the past tense. And we will get я сделал. Я сделала. Ты сделал. Ты сделала. Он сделал. Она сделала. Оно сделало. Мы сделали. Вы сделали. Они сделали. That's it, and some examples for you. How do you translate it? You make me happy. The sentence in the present tense. So we translate ты делаешь меня счастливой. Ты делаешь меня счастливой. But for example, you want to say you made me happy. How do you translate it? We have a complete result that I'm happy now because you made me happy before. So we translate it with a perfective verb сделать, but in the past tense. Ты сделал меня счастливой. What are you doing? And now we have to decide what verb we have to use, делать or сделать. This sentence is in the present tense, that's why we don't use сделать. We use the verb делать. What are you doing? Что вы делаете? Что вы делаете? What were you doing? When I ask this question, I want to know what we're doing in the past tense, and in Russian we translate it as, how do you think? Делать or сделать. Сделать is a complete action. So in this sentence, the action is not complete. I want to know what action were you doing. That's why we translate it as делать, but in the past tense. What were you doing? Что вы делали? Что вы делали? But when you ask, what have you done? We have a result and we translate it as что ты сделал? Or if you address to a female, что ты сделала?
Or if you address to two persons or more, что вы сделали? There are a lot of collocations in English with the verbs to do and to make, and some of them we translate with the verb делать or сделать. And now I will show you some examples. To do exercises. Делать упражнения. Делать упражнения. Or you may also say делать зарядку. Делать зарядку. I usually do exercises in the mornings. Я обычно делаю зарядку по утрам. To do homework. Делать домашнюю работу. Or делать домашнее задание. For example, I'm doing my homework now. Я делаю домашнее задание сейчас. To do the shopping. Делать покупки. Делать покупки. I prefer to do shopping online. Я предпочитаю делать покупки онлайн. To make a note. Делать запись. Делать запись. I usually make notes of my thoughts. Я обычно делаю записи своих мыслей. But there are a lot of collocations in English which we don't translate using neither of these verbs делать or сделать. To do a research. Проводить исследования. Проводить исследования. To do the dishes. Мыть посуду. Мыть посуду. By the way, you may check this video. I told a lot of phrases which we use daily in Russian, and to do the dishes, мыть посуду is one of the phrases which we often use. To do the ironing, гладить, гладить. To do the laundry, стирать, стирать. To do sports, заниматься спортом, заниматься спортом. To make tea, you may translate сделать чай or заварить чай, заварить чай. To make coffee, сделать кофе, сделать кофе, or you may also translate приготовить кофе, приготовить кофе. We usually say заварить чай and приготовить кофе. If you want to say I usually make coffee in the morning. How do you translate it into Russian? Я обычно, what do you say? Делаю кофе утром. Or я обычно готовлю кофе утром. You may also say these verbs. To make breakfast. Приготовить завтрак. Готовить завтрак. Делать завтрак. Сделать завтрак. What are you doing? Что ты делаешь? Что ты делаешь? I'm making breakfast. Я готовлю завтрак. Я делаю завтрак. Will you make breakfast today? Ты приготовишь завтрак сегодня? Or ты сделаешь завтрак сегодня? And the same with to make lunch. Приготовить обед. Готовить обед. Делать обед. Сделать обед. Using of these verbs depends on the tense of the sentence and what you want to say to the person. To make dinner. Готовить ужин. Приготовить ужин. Делать ужин. Сделать ужин. Готовить and приготовить. What's the difference? Готовить is an imperfective verb and приготовить is a perfective verb. For example, I'm not making dinner now. Я не готовлю сейчас ужин. Or я не делаю сейчас ужин. But I will make dinner tomorrow. Но я приготовлю ужин завтра. Но я сделаю ужин завтра. Я не готовлю ужин сейчас, но я приготовлю его завтра. Я не делаю ужин сейчас, но я сделаю его завтра. Thank you guys for watching this video. Like and subscribe to watch more videos in Russian.